Morning students, welcome to Shebo online class. So today we are going to see the history third lesson. The lesson name is Indus Civilization. So in this lesson we are going to study about the Indus Civilization and also about the Harappan and Mohenjo-daro like this. So in the ancient world civilization we have four types of civilizations. They gave only four types: Mesopotamia, Egyptian, Chinese and Indus Valley. What are they? Mesopotamia, Egyptian, Chinese and Indus civilization. So in this lesson we are going to study about Indus Valley. So in the Indus Valley civilization we are going to study mostly the civilizations were established only the places near the rivers and mostly commonly along their banks. So most of the civilization, the peoples were lived near the river places and also people lived in groups. People, so they formed communities out of these groups. They evolved the societies within the due to the course became civilization. So the people lived in groups and they formed the civilization. And why did people settle near rivers? Rivers பக்கத்துல peoples எதுக்காக stay பண்றாங்க அப்படினா the soil is fertile. Actually the soil is very fertile near the river and also fresh water is available for drinking. For drinking fresh water அங்க river பக்கத்துலயே இருக்கும் and also easy movement of people and goods is possible. Actually if the people want to go to another place means they will easily move to another place through the sea. கடல் வழியா நம்ம river வழியாலாம் ஈஸியா மூவ் ஆகலாம்ன்றல. So people mostly staying near the rivers. And the next one is I am going to show you one video about the Indus Valley civilization. So see this is Indus Valley civilization, one of the earliest urban civilization. Nama India la earliest urban civilization, and it also called as the Indus Valley civilization is also called as Harappan culture. So the Harappan culture no சொல்றாங்க in the Indus Valley civilization. This is 5000 years ago. 5000 years ago வந்து nomads traveling from Sowmya, அதாவது Iran. From the Iran the peoples came to India through the northwest near Karachi. These nomads found the land so richly fertile. Actually the lands are very richly fertile. இப்போ தான் சொன்ன ரிவருக்கு பக்கத்துலலாம் ரொம்ப ஃபர்டைல்டாக இருக்கும் land. So they came here for இங்கே வாட்டர் எல்லாமே ஃபியூவல் எல்லாமே இங்கே இதுவாக இருக்குன்ட்டு நல்லா இருக்குன்னு இங்கே வந்தாங்க. And also the next 1000 years the immigrants spread over an area of million square miles. In the places Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, in the place fullame the peoples are spreaded and they started living their places. And the anchor for this civilization lay in the beautiful twin cities. Actually Mohenjo-daro and Harappa is called as a twin cities nu சொல்றாங்க, Mohenjo-daro and Harappa. And Mound of the Dead, Mohenjo-daro ku innor name Mound of the Dead, and they built around 2600 BC slam. So this place is mostly they built buildings with bricks. Bricks நிறைய baked mud like this இத வச்சு தான் பில்டிங்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. So they started to build the bricks with buildings. And அந்த பில்டிங்ஸ்லாம் வந்து நிறைய bricks வச்சு பில்ட் பண்ணதுல அவங்களோட architecture was very nice. The buildings is a population of about 30,000 city has one of the best sanitation. So systems each house as well as from the which is drew water. Actually water லாமோ bathing room இப்படின்னு அந்த டைம்லேயே வந்து the Harappan civilization was very well developed. And also they started doing the drains. இது எல்லாமே வந்து அவங்களோட அந்த Harappan civilizationல இருந்துச்சு. And also many peoples lived near the rivers for agriculture. Agricultureக்காக ரிவர்ஸ்க்கு பக்கத்துலேயே அவங்க ஸ்டே பண்ணாங்க, அதுக்கு பக்கத்துலேயே தான் இருந்தாங்க. Because the soil is very rich and fertile soils. And also large well as the central market places and several granaries in the cities. Nariya market places la irundhu everything was there. And also see this is the actually drainage place, bathing place. This is bathing place. So ஒரு large area la ஒரு swimming pool மாதிரி அதை வந்து கட்டியிருந்தாங்க. அவங்களோட இதில் ஃபுல்லி வித் bricks நிறைய யூஸ் பண்ணி baked bricks யூஸ் பண்ணி நிறைய கட்டியிருந்தாங்க. Prevented from leaking in the center of the bath area was a swimming pool. The purpose of great bath. Swimming pool-ஆ அதை யூஸ் பண்ணாங்க. சென்டரில் வாட்டர்ஸ் இருக்கும், சுற்றி bricks வச்சு ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க.
ஸோ அவங்களோட இதில் வந்து பில்டிங்ஸ் நிறைய பில்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து வித்தவுட் நாய்ஸ் வந்து இல்லாமல் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் த தீவ்ஸ்டேருந்து ஹவுஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாங்க. ஓகே, இதில் பார்த்தோம் இல்லையா இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் என்ன அந்த கிரேட் பாத் ஏரியா பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்தோம். இது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு see that explanation also. next அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்லாம் பார்ப்போம். ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் த டிஸ்கவரி ஆஃப் லாஸ்ட் சிட்டி ஹரப்பா. ஐ டோல்ட் யூ ஹரப்பா அண்ட் மொஹஞ்சதாரோ இஸ் அ ட்வின் சிட்டிஸ். ஸோ ஹரப்பாவை பற்றி எப்படி வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க, அந்த அப்படி ஒரு சிட்டி இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த லாஸ்ட் சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. The British East India Company soldier and explorer Charles Mason in his book, actually Charles Mason அவரோட புக்கில் எழுதியிருந்தார். when he visited the northwest frontier province which in the now in Pakistan, he came across some mysterious bricks bounds. actually அவர் என்ன பண்ணார், அவர் ட்ராவல் பண்ணி வரப்போ அவர் அந்த இடம் நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் நியர் த பாகிஸ்தான், இப்போ பாகிஸ்தானில் இருக்கிற அந்த பிளேஸில் அவர் வர டைமில் வந்து நிறையா பிரிக்ஸ்லாம் வச்சு செங்கல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, ஒரு பில்டிங் வந்து அவர் பார்த்தாரு. ஆக்சுவலி கோட்டை மாதிரி பார்த்தாரு. வெரி ஹை வால்ஸ், தெர் இஸ் வெரி ஹை வால்ஸ் அண்ட் டவர்ஸ் ஆன் த பில்டிங் அந்த ஒரு ஹில் மேலே இருந்தது. ஸோ அதை பார்த்துட்டு அவர் வந்து அப்படி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, இந்த பிளேஸ் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெக்கார்டில் அவர் எழுதி வச்சுருந்துருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா 1856 when engineers laid a railway line போடுவாங்க இல்லையா, லைக் லாகூர் டு கராச்சி, இந்த பிளேஸில் வந்து ரயில்வே லைன் போடுறப்ப they discovered more burnt bricks without understanding their significance. actually அது என்னென்ன தெரியாமல் அந்த இடத்துல வந்து ரயில்வே லைன் போடுறப்ப அந்த பிரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த இருக்கிறவங்க வந்து அந்த ஒர்க்லாம் அந்த ரயில்வே லைனில் அந்த பிரிக்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வச்சு வந்து ரயில்வே லைன்லாம் வந்து போடுறப்ப அதையே யூஸ் பண்ணுறது இது மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் அதுக்கப்புறம் 1920s தான் the archaeologist began to excavate the cities of Harappa and Mohenjo-daro. ஸோ அதுக்கப்புறம் the archaeology departments find that Harappa and Mohenjo-daro, they unearthed the remains of these long forgotten cities. In 1924, the Director General of ASI, Sir John Marshall, found many common features between Harappa and Mohenjo-daro. So Harappa and Mohenjo-daro pati many common differences is there. So that was pointed by the Sir John Marshall. And also some slight differences are found in the earthenwares of Harappa and Mohenjo-daro. That was Harappa was older than Mohenjo-daro. Actually ஒரே ஒரு slight difference is there. One slight difference, what does that means? Harappa was older than Mohenjo-daro. Mohenjo-daro விட Harappa was older. And also how do archaeologists explore a lost city? How they find the lost city? That means the archaeologists study the physical objects such as bricks and also stones, bits of the broken pottery in the pots, இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா, bricks எல்லாம், like this they find that. And also they next they find the places, reference about the places, எந்த பிளேஸில் இருக்குது, எந்த மாதிரி இருக்குது. and also the aerial photographs மூலமாகவும் அவங்க இந்த மாதிரி எக்ஸிபிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து the archaeologists are doing. and to see under the ground they may use the magnetic scanner. இந்த under the ground வந்து அவங்க ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா they are using the magnetic scanner. and the presence and absence of archaeology remains can be detected by radar and remote sensing method. so the archaeology department detected by the radar and the remote sensing methods they are using. These are the archaeologists explorer lost city, how they are finding the cities, காண போன இடத்தையோ ஏதோ எக்ஸிபிஷன்ல எப்படி பண்றாங்கன்றது. and the next is sites in Indian borders. we have just what are the sites in அதாவது ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்ஸ்ல என்ன இருந்திருக்கு. and also இந்தியாவுக்கும் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னெல்லாம் பிளேசஸ் இருக்குன்னு they gave one map. just see in your page number 140 in your book, page number 140. and the next one is urban civilization. so in the urban civilization is said to be urban because of the following reasons. so well conceived town planning. so the urban civilization na solranga Harappan civilization is also known as urban civilization. why they are saying that is a Harappan civilization is urban solranga nu paatha, because well conceived town planning, that planning the building oda plan ellame they built a very well mannered, நல்லா வந்து build பண்ணியிருந்தாங்க. so that one. and the next one is the architecture. that architecture is very nice. and also
the places was very hygiene and public health. Actually the places were very hygiene. அந்த build பண்ணிருக்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்கா இருந்தது அந்த places. And also the solid agriculture, solid mostly I told you in the fertile soil, the soils are very fertile. So the places ல வந்து நிறைய peoples are living near the rivers பக்கத்திலே peoples எல்லாம் இருந்தாங்க. So that is also one reason. So the unique features என்னென்ன urban civilization ல என்ன சொன்னா urban civilization, Harappan civilization also known as urban civilization. எதனாலன்னு பார்த்தோன்னா எதனால urbanன்னு சொல்றாங்க, town planning நல்லா இருக்கும், architecture நல்லா இருக்கும், that place was very hygiene and the public health, and also the solid agriculture. The agriculture was very nice on that place. And the next one is the unique features of Harappan civilization. What are the unique features? Town planning is the unique features of Indus Valley civilization. The Harappan city has two planned areas. Actually the Harappan cities were divided into two planned areas. Harappan cities irundhudu. So enna upper town and the lower town, that was divided into upper town and the lower town. In upper town we have 3 points. What are that nu paakalam. It was higher in the west. Actually the upper town was in the west side இருந்தது. That place was very higher, அது higher இருந்தது. And the next one is mostly that place was used by the administrator. Administrate பண்றவங்க மட்டும்தான் அந்த பிளேஸ்ல ஸ்டே பண்ணாங்க. And also that place have a great bath. நான் அந்த பிக்சர்ல காட்டின அந்த வீடியோஸ்ல காட்டின அந்த great bath area you saw that is the great bath place. What is that? The upper town ல என்னென்ன இருக்கு, that place was very higher and also in the west side ல இருக்கு. So that place was used by the administrator, and that place we have that great bath area irundirukku. In the lower town la paatha that place is east. எங்க இருக்கு, lower town is east side ல இருக்கு. The place is lower but was larger. ஆனா place வந்து larger ஆ இருந்தது. lower place தான் but larger ஆ இருந்தது. That place was used by a common people. So common people இங்க யூஸ் பண்ணாங்க. So இங்க வந்து administrator யூஸ் பண்ணாங்க, இங்க common peoples யூஸ் பண்ணாங்க. That is the difference between the upper town and the lower town. So I understand these two planned areas of Harappa, upper town and lower town புரிஞ்சுதா? And the next one is streets and houses. So next one is the streets and houses. How the streets are located and the houses located next பார்க்க போறோம். The streets are observed to have a grid pattern. They were straight, running from north to south and east to west. Actually அந்த streets எல்லாம் right angles னு சொல்றாங்க. அதாவது northல இருந்து south, east to west னு like this ரொம்ப straight இதுவா இருந்ததா. And also wide roaded corners. The corners was very widened. Corner எல்லாம் wide இருந்திருக்கு. And also both side of the houses, mostly houses both side ல இருக்குமா, and the center the place was the road place was very large. And also most of the houses had many rooms. நிறைய rooms இருக்கிற மாதிரி the houses-ல இருந்திருக்கு. And the houses ஏற்கனவே பார்த்தோம், the place was actually built by the baked bricks வச்சு நிறைய buildings build பண்ணியிருக்காங்க. And the thieves இருந்து செக்யூர் பண்ணிக்கிற மாதிரி that buildings were built. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் ஹவுசஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நான் உனக்கு காமிச்ச வீடியோலேயே நீ பார்த்துருப்பேன். இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் ஹவுசஸ் பார்த்துருந்தோம். அண்ட் ஆல்சோ ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் மீன்ஸ் வாட்டர் பிளேசஸ், வாட்டர் அபவுட் த வாட்டர் அந்த கிரேட் பாத் ஏரியா பற்றிலாம் காமிச்சிருந்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see the drainage system. Many of these cities has covered drains. The drains was covered with slabs and bricks. Actually many of the places are drains and the water pora and இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வாட்டர் போகிற places they covered only with the bricks. Now we are using a pipes, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, for water drainage system we are using a pipes like this. But on that time the Harappan civilization used the bricks தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. And each drain has a gentle slope so that the water could flow. Actually ஒரு gentle slope மாதிரி அந்த drain வந்து க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி bricks வந்து இந்த ஷேப்பில் வச்சுருந்தாங்க. Next, house drains passed below many lanes before finally emptying into the main drain. Actually in the each house they have a drains எல்லா ஹவுஸ்க்கும் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கிற மாதிரியும் அந்த drain problems எதுவும் வராத மாதிரி they built the drainage system. And the next one is the great bath. Actually the Mohenjo-daro, the great bath area.
So the great bath was a large rectangle tank in a courtyard. Actually that place is நான் உனக்கு வீடியோவில் காமிச்சதில் சென்டரில் எப்படி இருக்கும் வாட்டர் ஸ்விம்மிங் பூல் லைக் அ ஸ்விம்மிங் பூல் அந்த சரௌண்டிங்ஸ் வாஸ் பில்ட் வித் த பிரிக்ஸ் லைக் இருந்திருக்கும் ஃபுல்லாக பில்டிங்ஸ் வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருந்தது லைக் தட் இதை மாதிரி தான் இருக்கும் தட் கிரேட் பாத் பிளேஸ் வாஸ் த பாத் வாஸ் லைன்டு வித் பிரிக்ஸ் கோட்டட் வித் பிளாஸ்டர் அண்ட் மேட் வாட்டர் டைட் யூஸிங் லேயர்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் விட்டமின். ஆக்சுவலி அந்த பிளேசஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ட்ராங் பிரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லி கோட்டட் பிளேசஸ். ஸோ தட் வாஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். எந்த ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்லேயும் அது எதுவும் ஆகாத மாதிரி அந்த டைமே அந்த பிரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So there were steps on the north and south leading into the tank. There were rooms on the three sides. Actually on that place also they built the many rooms also, and the water was drawn from the well located in the courtyard and drained out after use. Actually இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக இப்போ நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் ஸ்விம்மிங் பூல் அந்த வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த வாட்டரில் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்குன்ட்டு நமக்கு இருக்குது இல்லையா. அதே மாதிரி on that time also they used that courtyard அந்த பிளேஸ் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி அந்த வாட்டர்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் ஆஃப்டர் த யூஸ் they drain that water and also fill the new water. அதை ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தட் இஸ் called as the great bath. Okay, next see this. இந்த இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், இன்னும் இந்த லெசன் இருக்குது. இந்த கண்டினியூஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா just recall that first we saw that ancient world civilization, Mesopotamia, Egyptian and Chinese and Indus Valley civilization, 4 types of civilizations பார்த்தோம். and also next நம்ம பார்த்தது Harappan civilizationஸ்ல பார்த்தோம். அதில் Harappan civilization was two types, planned to two types, that is upper town and the lower town. இதில் 3 points, this place is higher, that place is lower, and the administrator யூஸ் பண்ணுவாங்க, common peoples யூஸ் பண்ணுவாங்க, like this பார்த்தோம். அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன பார்த்தோம், அந்த ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்ஸில் ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் ஹவுசஸ் பார்த்தோம், ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் பார்த்தோம், த கிரேட் பாத் பிளேசஸ் பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு அந்த ஹரப்பன்லேயே த கிரேட் கிரானரி இருக்குது, அசம்பிளி ஹால் இருக்குது, ட்ரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டு, அவங்க என்ன ட்ரேட் யூஸ் பண்ணாங்க, என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க, லைக் திஸ், இது மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். See you in the next class students. Thank you.